මේට මාස 10ක විතර ඉස්සර මම ඇක්සිඩන්ට් එකක් වුණා ටීල් එක පෙරිලා මම කකුල කැඩලා මම ගොඩක් දුක් විඳා මොකද කකුල කපන තත්ත්වෙටම ආවා කපන තත්ත්වෙට ඇවිල්ලා මම මගේ ආර්ථිකේ මට රස්සාවක් කරගන්න බැරුව මම මාස 7ක් ගෙදරට ඇඳටම වෙලා වැටලා හිටියා අන්තමා ගෙදර ගූමූලිකය විදිහට රස්සාවක් කරගෙන ගෙදර කට්ටිය බලාන හිටියේ ඊට පස්සේ මම කකුල හොඳ කරගන්න දොස්තරලා කිව්වා මේ ධනිය ගාවෙන් කකුල අයින් කරන්න ඕන කියලා කිව්වා මම ගොඩක් And the Lord told me to buy him a new three-wheeler. Hallelujah. This value is about 1.1 million rupees. So we thank all our partners for contributing towards to this wonderful, awesome event. මම අද හරි සතුටුයි. මොකද මේ Prophet කියපු අලුතෙන් ට්‍රේල් එක මට දැන් මේ දැන් ලැබිලා තියෙනවා. මම ඒ නිසා Prophet Jerome Fernando දෙවියන්තුමාට ස්තුති කරනවා ජේසුස්පීටයි. Thank you to the friends and partners of Prophet Jerome Fernando Ministries for making this possible and for being a part of the Lord's work. Ajith boldly declares to all those who do not believe in the mighty healing power of God to believe, for what the doctors could not do, the Lord has. Hallelujah. Prophet Jerome, more than just words.